Velázquez en el Museo del Prado. Contents: Velázquez, en español, Velázquez, en francés, Velázquez, in English, illustrations, insertan versions of this text, insertan browsers, clicking on the image will bring up a larger version. E-text transcribers note: el arte en España bajo el patronato de la Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística. Velázquez en el Museo del Prado. 48 ilustraciones con texto de Adeberuete y Moret, hijos de J. Tomás de Mallorca, 291, Barcelona. Reservados los derechos de propiedad artística y literaria. Velázquez: el desarrollo progresivo del arte español en los tiempos de Felipe II, debido en parte a las influencias de artistas extranjeros aportadas por las relaciones personales y preferencias de aquel significado monarca, ayudaron poderosamente al brillante apogeo pictórico del siglo XVII. Pero entre aquel periodo que pudiera denominarse de gestación aún indefinida y borrosa, al del florecimiento nacional castizo, mediaron algunos años, los últimos del siglo XVI y los primeros de la centuria siguiente, que fueron poco afortunados para nuestra pintura. Degenerada la escuela de los retratistas, muerto el Greco, aislada gran parte de su producción en Toledo, sin una sola personalidad pictórica, las ciudades más notables y la corte sin pintores de valía, no era fácil predecir que el momento brillante estaba tan próximo ni que iba a ser tan rico, tan extenso y tan vario. Por aquellos días tristes para la pintura española empezaba su educación artística un joven, casi un niño, que había nacido en Sevilla en 6 de junio de 1599, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Desde la temprana edad de 11 años fue alumno de Francisco Pacheco, aquel cultísimo pintor a cuya casa acudía lo más selecto en letras y artes de la ciudad andaluza. Las enseñanzas de Pacheco, sus máximas artísticas, trasnochado trasunto del pseudo-clasicismo imperante a la sazón, no consiguieron torcer el temperamento y las inclinaciones de su joven alumno, enderezadas al culto de la interpretación fiel del natural. Nada de convencionalismos de escuela, nada de embellecer la forma ruda que a menudo presenta el modelo vivo a los ojos de un espíritu que anhela un ideal superior. Copiarlo tal y como a su vista se presentaba, sin atenuaciones ni falseamientos, fue su eterno propósito, al cual se mantuvo fiel, ayudado por su temperamento reposado y sereno y por el más perfecto órgano visual. Multitud de estudios seriamente realizados, ya al lápiz, ya en color, fueron sus primeros ensayos. Aún adolescente, ejecutó alguna de aquellas obras que asombran por su realismo, por su magistral dibujo, cualidad que le fue ingénita, por su relieve escultural, por su sobriedad, La vieja friendo huevos, de la colección Cook, y El aguador de Sevilla, perteneciente al duque de Wellington, ambos cuadros en Inglaterra, nos demuestran la forma y resolución que daba el artista en aquellos años a estas obras de carácter popular, a juzgar por su asunto y modelos. En cuanto a las obras de carácter religioso, pueden servir de tipo la Inmaculada Concepción, San Juan en Patmos, Cristo en casa de Marta, todas tres en Inglaterra como las anteriores, San Pedro, en una colección particular de Madrid, La Adoración de los Reyes, en el Museo del Prado, y Cristo y los Peregrinos de Emmaus, que ha sido adquirido recientemente en los Estados Unidos. Aun cuando el arte que revelan estos cuadros y todos los demás que por aquellos años, aun de aprendizaje, pintara en Sevilla, no son sino lo opuesto a las máximas preconizadas por Pacheco, lejos de torcer una manifestación tan patente, alentó las tendencias a la realización de una pintura tan francamente naturalista que realizaba su discípulo, y, cautivado por las cualidades morales que demostraba, le hizo su yerno antes de cumplir los 19 años. Algo después, tras una tentativa infructuosa hecha en 1622, consiguió Pacheco, en 1623, la introducción de Velázquez en la corte del rey Felipe IV, de cuyo servicio no se había de separar durante el transcurso de su vida. Del asombro que produjo en la corte el retrato de Fonseca, el primero que hizo el joven sevillano, como ensayo de su capacidad, da testimonio el hecho de que al verlo el rey, sus hermanos los infantes y los nobles, Velázquez fue agraciado con puesto y sueldo en palacio y encargado de pintar sin dilación la efigie del soberano.
Perdido el retrato de Fonseca, existen varios del monarca, del infante de Carlos, del conde duque de Olivares, pintados en aquellos primeros años de Velázquez en Madrid, obras maestras, tan personales, que bastan a explicar la rivalidad que despertara aquel joven intruso entre los pintores adocenados de Felipe IV. Su posición, sin embargo, se afianzó de día en día, no contribuyendo poco a esto el triunfo obtenido en 1625 con un retrato ecuestre del monarca, hoy desaparecido, y el premio que le fue acordado por el lienzo La expulsión de los moriscos, para el cual fue abierto un concurso en competencia con otros 3 pintores del rey, Vicente Carducho, Eugenio Caxes y Ángel Naardi. Obtuvo Velázquez la palma que le concedió por unanimidad un jurado compuesto de artistas. Perdido también este lienzo en el incendio del Alcázar de 1734, queda otro, Los borrachos, terminado 2 años después, síntesis suprema de cuanto hasta aquella fecha produjera. Muestra este lienzo las cualidades todas de aquellas obras ejecutadas en Sevilla en sus primeros años de aprendizaje, pero en un grado muy superior. Nunca ha tenido la picaresca española, que hace un papel tan brillante en la literatura de aquellos días, más genuina representación que la que ostenta este lienzo prodigioso. En él se reveló el artista con un vigor no superado después en la caracterización de tipos y en la fuerza de expresión. Si Velázquez hubiera muerto luego de pintado el cuadro de Los borrachos, bastara esta sola obra para darle la supremacía y el título de creador de una escuela indefinida hasta entonces por falta de orientación fija y personal. Y sin embargo, aquellos comienzos tan brillantes en la corte no fueron sino pálidos anuncios y tenues vislumbres del asombroso florecimiento que había de alcanzar más adelante. Su primer viaje a Italia, en el año de 1629, que fue en el que terminó Los borrachos, marca un progreso en el perfeccionamiento de sus cualidades nativas tan desarrolladas por el estudio de los grandes maestros italianos y por su constante afán de realizar una interpretación sobria y siempre fiel del natural. En aquellos países y por aquellos años, en el ambiente clásico, produjo La fragua de Vulcano, obra mitológica en la que, si no demostró un saber profundo acerca de los cánones clásicos, dejó bien patente su maestría en la resolución del desnudo. Asimismo y entre otras obras, pintó entonces los 2 paisajes de la Villa Médicis, en Roma, donde mostró, no obstante la sencillez de estas obras, la manera como él comprendía y trataba el paisaje. En este respecto se le ha considerado como un precursor de la forma en que las modernas escuelas han entendido la resolución de la pintura al aire libre. Desde 1631, en que regresó de Italia, hasta 1649, en que emprendió su segundo viaje, se haya comprendido el periodo de la más variada y asombrosa producción del artista, no por lo fecundo, que Velázquez no lo fue nunca en cuanto al número de las obras de su pincel, aunque sí por lo selecto de esas obras. El cuadro de las lanzas, de sin igual nobleza, obra representativa del genio pictórico de una raza hidalga, los retratos ecuestres de reyes y príncipes, aquellos otros en que estos mismos personajes aparecen vestidos de cazadores, en los que se sirvió para fondo de diferentes paisajes del Monte del Pardo, que con sus seculares encinas, plantadas en un terreno rico en accidentes, pero pobre de suelo, se ve limitado en el horizonte por la cadena de montañas de la Sierra de Guadarrama, donde brillan al sol de Castilla sus altas cumbres casi siempre cubiertas de nieve, otros retratos como el del conde duque de Olivares, el del rey en traje militar, pintado en Fraga en 1644 y descubierto el año pasado, los de algunos bufones de la corte, el de mujer española, tan típico en su clase, que atesora la colección Oyace, el Cristo en la cruz, las escenas de caza, son obras que bastan para dar idea del crecimiento que adquiere el pintor durante ese periodo, acentuando su personalidad potente. Durante estos 18 años de su edad madura desenvuelve lo que la crítica ha denominado su segunda manera, más amplia y grandiosa que la de su juventud, más colorista cada día, enriqueciendo todas las obras que salían de sus pinceles con aquellas finas armonías grises, a veces plateadas, tan características y tan inconfundibles. Pero aún guardaba bríos para crear un arte superior, quizá enigmático de puro sencillo,
que se muestra en todas las obras de la última década de su vida, arte tan sublime que empezó no ha mucho a ser comprendido y que hoy está dando sus mejores frutos. Desde que en 1650 Velázquez pintó en Roma el retrato del Papa Doria, precedido del busto de Juan Pareja, de Longford Castle, y del estudio para dicho retrato del Papa que se guarda en San Petersburgo, en el Museo del Hermitage, hasta la muerte del artista en agosto de 1660, Velázquez, alto funcionario de la corte ocupado en comisiones de obras de los alcázares y palacios reales, tarea completamente ajena al ejercicio del arte y que contribuyó no poco a mermar su producción, robó, no obstante, a tan múltiples y enojosas tareas el tiempo suficiente para crear obras como los últimos retratos de los reyes y de los príncipes que admiramos en Madrid, Viena, Londres y París, la segunda serie de los enanos de la corte, más asombrosa aún y más rica que la pintada en los años medios, en la cual deben ser colocadas las dos características figuras de Esopo y Menipo, que nada de griegos tienen, pero que son en esta última época de la vida del pintor lo que fueron en la primera el lienzo de los borrachos, los dos cuadros religiosos de la coronación de la Virgen y los santos ermitaños, los 6 mitológicos, 3 de ellos perdidos en el incendio del Alcázar en 1734, pero de los que afortunadamente conservamos en nuestro Museo Nacional el dios Marte y Mercurio y Argos, y la Venus del Espejo, que posee la Galería Nacional de Londres, y la originalidad del cual ha sido tan injustamente discutida, y, por último, los lienzos capitales, las hilanderas y las meninas, monumentos supremos de toda una escuela pictórica, modelos de arte sintético, de asombrosa sencillez en su factura, de armonías deliciosas y de estudios de valores, trozos, en fin, de pintura sublime que, bajo una modesta apariencia, nada aparatosa, son, no obstante, obras mágicas creadas espontáneamente, sin que en parte alguna de ellas revelen ni esfuerzo, ni debilidad, ni fatiga. Tal fue el genio que tanta gloria ha dado a España y que con solo un centenar de obras ha ejercido la más poderosa influencia en casi todas las escuelas contemporáneas. A de Beruete y Moret los números que van al pie de las láminas corresponden a los del catálogo oficial del Museo del Prado. Velázquez traduit par Emile Bertaux, correspondant de l'Académie Royale de Saint-Ferdinand professeur à l'Université de Paris le développement progressif de l'art espagnol à l'époque de Philippe II, qui avait été dû en partie à l'influence de artistes étrangers groupés par les relations personnelles et les préférences d'un monarque dont la personnalité fut dominatrice, contribua puissamment à l'éclat de la peinture qui atteint son apogée pendant l'ex siècle. Pendant la période de gestation a encore mal définie et confuse qui précède la floraison d'un art purement national en est séparé par quelques années, les dernières du siècle et les premières du siècle suivant, qui furent peu heureuses pour notre peinture. La décadence de l'école des portraitistes, la mort du Greco, dont l'œuvre presque entière de Meurait isolée à Tolède, et l'absence d'une personnalité artistique dans les villes les plus importantes et d'un peintre de valeur à la cour ne la saillant guère prévoir que l'époque brillante fut si proche pour l'art, ni qu'elle dut être si prolongée et si variée dans ses manifestations. C'est dans ces jours tristes pour la peinture espagnole qu'un généon, né à Seville le 6 juin 1599, commença son éducation artistique, il se appelait Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Dès l'âge de 11 ans il fut élève de Francisco Pacheco, peintre d'esprit très cultivé qui attirait dans sa maison tout ce qui formait dans la capitale y andalouse l'élite des lettres et des arts. Les enseignements de Pacheco, ses maximes artistiques, risums du pseudo-classicisme qui était de moda alors, en arrivèrent pas à détourner le temperament et les tendances du généon, qui se consacrait déjà à l'interprétation fidèle de la nature. Point de conventions de école, point de embellissements de la forme brute que le modèle vivant offre à la vue d'un esprit qui souvent aspire à un idéal supérieur. Capiar la nature, telle qu'elle se presentait à ses yeux, sans atténuations ni falsifications,
Tel fut touhous le principi auquel il demeura fidele et que il put observar gracia la froideur sereine de son temperament de artiste et a la perfection unique de son organe visuel. S'exprimirse seis furent de nombreus etudes tres seriosement executes ou mouen du crayon ou de la couleur. A encourada les antil peignit quelques unes de cesoeubres y étonnantes par le realisme, par le dessin magistral, que Velázquez poseda comme un don inné, par le relief sculptural et la sobriété, la vieille femme faisant frire des oeufs, de la collection Cook, et le porteur de Eau de Seville, appartenant au duc de Wellington. Ces doutable aux d'Angleterre nous montrent la vigueur que le artiste donnait des lors accessoeuvres de caractère populaire par les sujets et les modèles. Quant auxiliario eubres de caractère religieux, on put cite comme types le Immaculée Conception, Saint Jean à Patmos, le Christ dans la Maison de Marte, trois aux qui, comme les précédents, sont conservés en Angleterre, un Saint Pierre, dans une collection particulière de Madrid, le Adoration des Meillis, au Musée du Prado, et le Christ avec les pèlerins de Emmaus, qui a été récemment acquis par une collection neur des États-Unis. El art que revelent ces tableaux et les autres que Velázquez peignit a Seville dans ces années d'apprentissage se trouvait en contradiction avec les maximes professées par Pacheco, pourtant celui-ci, bien loin de chercher à détourner son disciple de la vocation qu'il manifestait, le encourageait à réaliser une peinture franchement naturaliste, et séduit par les qualités morales de Velázquez, il fit de lui son gendre, avant que le jeune peintre eut accompli sa 19e année. Un peu plus tard Pacheco, après avoir fait en 1622 une première tentative qui resta infructueuse, parvint en 1623 a introduire Velázquez a la cour du roi Philippe IV, le peintre de Baitres tartoutes a viernes attaché au service de son souverain. Le portrait de Fonseca, le premier que le jeune Sevillan peignit a la cour, emaitia le preuve son talent de une manière si éclatante que lorsque ce portrait eut montré au roi, auxiliary infants ses frères et auxiliary courtisans, Velázquez obtint une place et un traitement au palais et fut chargé de peindre sans délai l'effigie du souverain. Le portrait de Fonseca est perdu, mais il existe divers portraits du roi, de l'infant de Carlos, du comte duc de Olivares, qui ont été peints dans les premières années que Velázquez passa a Madrid. Ce sont des œuvres magistrales et si personnelles qu'elles suffisent à expliquer la jalousie que le jeune intruse veilla dans le groupe médiocre des peintres de Philippe IV. Cependant la position de Velázquez se consolida de jour en jour, et particulièrement après le triomphe qu'il obtint en 1626 avec un portrait équestre du roi, qui a disparu après sa victoire dans le concours institué pour le tableau de l'expulsion des morisques. Dans ce concours, où il se rencontrait avec trois autres peintres du roi, Vicente Carducho, Eugenio Caxes et Ángel Naardi, Velázquez remporta la palme à l'unanimité d'un jury composé d'artistes. Ce tableau a péri, lui aussi, dans l'incendie de l'Alcázar de Madrid en 1734. Il en reste un autre, Les Bouvers, terminé 2 ans plus tard, et qui se présente comme la synthèse suprême de tout ce que Velázquez a produit à cette époque. Ce tableau m'a toutes les qualités des œuvres exécutées à Seville dans les premières années d'apprentissage, mais à un degré très supérieur. Nulle parte l'esprit picaresque, qui joue un rôle si brillant dans la littérature espagnole de ce temps, ne a trouvé une expression plus originale que dans cette toile prodigieuse. El artiste SY révèle avec une vigueur qui ne a pas été surpassée pour la caractéristique d'esta ipset l'énergie de l'expression. Si Velázquez était mort au lendemain des borrachos, cette œuvre seule suffirait à lui assurer la suprématie et le titre de créateur de école dans un milieu qui manquait encore d'orientation fixe de personnalité. Ces commencements de Velázquez à la cour, si brillants qu'ils fussent, la saillenta peine prévoit le prodigieux éclat que devait atteindre le génie de l'artiste. Son premier voyage en Italie, qui eut lieu dans l'année où il termina le tableau des Bouvers, en 1629, marque un perfectionnement de ses qualités naturelles,
qui se developent par l'étude des grands maîtres a italians et par la volonté constante de réaliser une interpretation plus sobre et plus fidèle de la nature. C'est alors, en Italie et dans le milieu classique, qu'il peint la forge de Vulcain, o œuvre mythologique qui, si ella n'ema antepas une connaissance bien sérieuse des canals consacrés, revele toute la maîtrise du peintre dans l'exécution d'un. C'est alors encore que Velázquez peint les du paisages de la Villa Médicis, Aroum, ou il montra, dans de simples études, comment il comprenait et traitait le paysage, en precurseur des écoles modernes et de la peinture de Pliner. Entre l'année 1631, qui est celle de son retour d'Italie, et l'année 1649, qui est celle de son second voyage à Rome, et se ouvre la période où la production de l'artiste est la plus étonnante, non pour la fécondité, que Velázquez ne connut jamais, mais pour la variété et le raffinement de ses œuvres. Le tableau des lances, de noblesse sans égale, ou le génie du peintre rend visible tout l'esprit chevaleresque de la reis, les portraits équestres du roi, de la reine et des princes, les autres toiles, ou les mêmes personnages se montrent vetus en siasers, et qui ont pour fans les paisages montagneux du Pardo, avec leurs chaînes séculaires, plantes dans un terrain dont les formes sont ausirissimement accidentes que les sols est pauvre, ces paisages dont l'horizon est limité par la chaîne de la Sierra de Guadarrama et par ses amats neigeux qui brillant au soleil de la Castille, de autres portraits encore, comme celui du comte duc de Olivares, celui du roi en costume militaire, peint a Fraga en 1644 et découvert en 1912, ceux des bouffons de la cour, celui de une femme espagnole, si typique entre tous les portraits du même genre, et qui est l'un des trésors de la collection noyace, le Christ en Croix, les scènes de Sioux sont autant de œuvres qui donnent une idée de la puissance que acquiert alors la personnalité du peintre. Pendant ces 18 ans de sa maturité se développe que la critique appelait la sacande manière de Velázquez, plus ample que elle de sa jeunesse, de plus en plus colorée et enrichie de ces fines harmonies grises ou argentes auxquelles rien ne peut être comparé. Il restait encore cependant au peintre d'esforços pour créer un art supérieur, presque enigmatique, qui se révèle dans les œuvres de la dernière décade de sa viernes, art si sublime qu'il n'a été compris que depuis peut qu'il trouvait peut-être aujourd'hui ses meilleurs disciples. Après avoir peint à Rome en 1650 le portrait du pape Doria, précédé du buste de Juan Pareja, aujourd'hui à Longford Castle, et de l'étude pour le portrait du pape qui est conservé à Saint-Pétersbourg, au musée de l'Hermitage, Velázquez devient l'un des plus hauts fonctionnaires de la cour d'Espagne. Il presida jusqu'à sa mort, au mois d'août 1660, auxiliary travaux des palais royaux. Ces fonctions officielles, completament étrangères à l'exercice de son art, contribueront beaucoup à restreindre la production de l'artiste. Cependant il trouva moyen de prendre sources à qui païsians malta pals et fastidieuses le temps de créer des œuvres comme les derniers portraits des rois et des princes que nous admirons à Madrid, la sacande série des neins de la cour, plus ricia encore et plus étonnante que celle qu'il avait peinte au milieu de sa viernes, et dans laquelle il faut placer les deux figures caractéristiques de Ésope et de Menippe, qui n'ont rien de grec et qui sont dans cette dernière époque de la viernes du peintre C. Qui avait été dans la première les tableaux des Bouvers, les deux tableaux religieux du couronnement de la Vierge et de Saint Hermites, les six toiles mythologiques, dont trois ont été dans l'incendie de l'Alcázar en 1734, mais dont il reste heureusement, dans notre musée national, le 10 mars et Mercure avec argue, et, dans la Galerie nationale de Londres, la Venus au miroir, dont l'authenticité a été discutée bien à tort, enfin, les toiles capitales des fileuses et des menines, maniamants. Supremes de toute une école, modèles d'art synthétique, merveilleux pour la simplicité de la facture, la délicatesse des harmonies et l'étude des valeurs, morceaux de peinture, qui,
Su une apparence modeste et sans nala apparat, sont des oeuvres magiques et des créations sublimes, dans lesquelles le peintre ne trait ni effort, ni faiblesse, ni fatigue. Tel fut le génie qui a donné tant de gloire à l'Espagnet qui, avec une centaine de oeuvres, a peine, a exercer l'influence la plus puissante sur presque toutes les écoles contemporaines. A de Beruete y Moret. Les números qui figuren auxiliary paids des gravures, correspondant auxiliary ceux du catalogue officiel du Museo del Prado. Velázquez The Development of Spanish Art in the Time of Philip II, which was partly due to the influence of foreign artists brought together by that distinguished monarch's personal relations and preferences, contributed greatly to the glory of painting, which reached its zenith in the 17th century. But the period of gestation as yet ill-defined and confused, which precedes the blossoming of a purely national art, is separated from it by several years. The last of the 16th century and the first of the following century were not the happiest for our painting. The decay of the school of the portrait painters, the death of El Greco, whose work remained almost entirely confined to Toledo, the absence of any artistic personality in the largest towns, or of a painter of any talent at court, hardly encouragement to prophecy that the golden age of art was at hand, or that it was to be so rich, so prolonged or so various in its manifestations. It was in this melancholy days for Spanish painting that a young man, born in Sevilla in 1699, began his artistic education. His name was Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. From 11 years of age had been the pupil of Francisco Pacheco, the painter whose highly trained intelligence attracted all those who formed, in the Andalusian capital, the aristocracy of art and letters. The teaching of Pacheco, his artistic maxims, crystallized from the pseudo-classicism which was then fashionable, made no impression on the temperament and natural tendencies of the young man, who had already devoted himself to the faithful interpretation of nature. No conventions of the studios, no embellishment of the rude form which the living made allow us to the vision of a soul that often aspires to some higher ideal, to follow nature as she reveals herself to his eyes, without conventionalizing or falsifying, such was the principle to which he always remained faithful, and which he was able to observe, thanks to the serene aloofness of his artistic temperament and the marvelous correctness of his eye. His first attempts were numerous crayon and color studies executed with great seriousness. While still in his teens he painted several of those works so remarkable for their realism, for their masterly drawing, which with Velázquez was an innate gift, for their sculptural relief and precision, the Old Woman Frying Eggs, of the Cook Collection, and the Seville Water Carrier, in the possession of the Duke of Wellington. Both these pictures, now in England, show that vigor with which the artist treated popular subjects. Typical of his religious works are the Immaculate Conception, St. John in Patmos, Christ in the House of Martha, all three, like the preceding ones, in England, St. Peter, in a private collection at Madrid, the Adoration of the Magi in the Prado, and Christ with the Pilgrims of Emmaus, which has been recently acquired by an American collector. The art revealed by these pictures and the others which Velázquez painted at Sevilla in his years of apprenticeship, are in direct contradiction with the principles professed by Pacheco. Yet, far from seeking to dissuade his pupil from following the tendencies he manifested, he encouraged him to realize a style of painting frankly naturalistic, and, won by the moral qualities of Velázquez, made him his son-in-law before the young painter had completed his 19th year. A little later, Pacheco, after having made in 1622 an unsuccessful attempt, succeeded in 1623 pulgadas introducing Velázquez to the court of Philip IV. The painter remained his whole life in the service of his sovereign. The portrait of Fonseca, the first which the young Sevillian painted at the court, put his talent to the proof in a manner so brilliant that when this portrait had been shown to the king, to his brothers the infantes and to the courtiers,
Velázquez obtained a salaried position at court and was at once commissioned to paint the portrait of the sovereign. Fonseca's portrait is lost, but there are in existence several portraits of the king, the Infante de Carlos, the Count Duque Olivares, painted in the first years spent by Velázquez in Madrid. These are masterly works and so personal that they are sufficient to explain the jealousy which the young intruder aroused in the mediocre group of painters around Philip IV. Nevertheless, the position of Velázquez grew stronger from day to day, and particularly after his triumph in 1625 with an equestrian portrait of the king which has disappeared, and his victory in the competition for a picture showing the expulsion of the Moors. Here he was matched against three of the king's other painters, Vicente I. Carducho, Eugenio Caxes and Ángel Nardi. Velázquez obtained the prize by the unanimous decision of a jury composed of artists. This painting was also lost in the burning of the Alcázar at Madrid in 1734. There remains another, the Toupars, finished 2 years later, the watermark of Velázquez's production during these years. This picture shows all the qualities of the works executed at Seville in the first years of apprenticeship, but in a higher degree. Now whereas the picaresque spirit which played so brilliant a part in Spanish literature at that time, found a more original expression than on this extraordinary canvas. The artist here reveals himself with a vigor that has not been surpassed for characterization of types and energy of expression. If Velázquez had died the day after finishing the Toupars, this work alone would have been enough to ensure his supremacy and to give him the title of founder of a school in a milieu still lacking in definite orientation and in personality. These brilliant beginnings of Velázquez at court dimly foreshadowed the glory which awaited him. His first travels in Italy, which took place the year that he finished the painting of the Toupars, in 1629, marks a perfecting of his natural qualities, which developed by the study of the great Italian masters and by the constant determination to realize an interpretation more precise and more faithful to nature. It was then in Italy and in classical surroundings that he painted Vulcan's Forge, a mythological work, which if it does not show a very close acquaintance with the consecrated canons, reveals all the mastery of the artist in the execution of the nude. Then also it was that Velázquez painted the two landscapes of the Villa Medici at Rome, where he showed in simple studies how he understood and treated landscape, as the forerunner of the modern schools of open-air painting. Between the year 1631, the date of his return from Italy, and the year 1649, the date of his second journey to Rome, begins the period during which the artist's production is most marvelous, not for copiousness which never characterized Velázquez, but for the variety and refinement of his works. The painting of the lances unequaled for nobility, where the painter's genius reproduces all the chivalrous spirit of the race, the equestrian portraits of the king, queen and princes, the other canvases where the same personages are seen dressed for the chase, and which have as background the mountainous country of the Pardo with its ancient oaks planted in a soil as picturesque as it is poor, these landscapes, the horizon of which is bounded by the range of the Sierra de Guadarrama, and by the snowy summits of Castile glittering in the sun, and other portraits also like that of the Count Duque Olivares, that of the king in military uniform painted at Fraga in 1644 and discovered in 1912, those of the court jesters, that of a Spanish woman, typical of its class, which is one of the treasures of the Guayace collection, Christ on the Cross, the scenes of the chase, all works which give an idea of the power which the painter's personality acquired. During these 18 years of maturity developed what the critics call the second manner of Velázquez, larger than that of his youth, even more finely colored and enriched with those harmonies in grey and silver with which nothing else can compare. But the painter still retained sufficient vitality to create a higher art, almost enigmatical, which is shown in the works of his last decade, an art so sublime that it has only recently been understood, and which finds perhaps its best disciples among the moderns. After having painted at Rome in 1650 the portrait of the Doria Pope,
presided by the bust of Juan Pareja now at Longford Castle, and the study for the portrait of the Pope which is preserved in St. Petersburg at the Hermitage, Velázquez became one of the highest functionaries of the Spanish court. Up to his death in the month of August 1660 superintended the decoration of the Royal Palace. His official duties, which were kept foreign to the exercise of his art, contributed greatly to limit the output of the painter. However, he found means to take from his numerous and exacting occupations the time to create works such as the last portraits of the kings and the princes which we admire so much at Madrid, the second series of dwarfs, richer still and more marvelous than those that he had painted in his maturity, and among which we must place the two characteristic figures of Aesop and Menipus which have nothing of the Greek and are in the last epoch of the painter's life, what the painting of the drunkards had been in the earlier, the two religious paintings of the crowning of the Virgin and the Holy Hermits, the 6 mythological canvases, 3 of which perished in the burning of the Alcázar in 1734, but some of which happily remain in our National Museum, the Gods Mars and Mercury with Argus, and, in the National Gallery in London, the Venus with the Looking Glass, the attribution of which has been wrongly doubted, and finally the fine canvases of the Spinners and the Meninas de Supreme. Monuments of a whole school, models of synthetic art, marvelous for the simplicity of their technique, the delicacy of their harmonies, and the study of values, paintings which, in spite of their modest appearance and lack of elaboration, are works of magic and sublime creations in which the painter betrays neither effort, weakness or fatigue. Such was the genius who has conferred so much glory on Spain and who, with barely 100 canvases, has exercised the most powerful influence over nearly all modern schools of painting. Adeveruete y Moret. The numbers at the foot of the illustrations correspond to those in the official catalogue of the Prado Museum. 1. La adoración de los reyes, la adoración des Meillis, de Adoration of the Meillis, 1166, 2. Retrato de hombre, Portrait de homme, Portrait of a man, 1209, 3. Retrato de Felipe IV. Portrait de Philip IV, Portrait of Philip IV, 1182, 4. Retrato de Doña Juana Pacheco, mujer del painter, Portrait de Doña Juana Pacheco, Femme du peintre, Portrait of Joana Pacheco, Wife of the Painter, 1197, 5. Retrato del infante de Carlos, Portrait del infant Don Carlos, Portrait of the infante Charles, 1188, 6. Reunión de bebedores, los borrachos, Reunion de Buvers, les Ibrognes, de Wine Bibers, 1170, 7. Retrato de Felipe IV, Portrait de Philip IV, Portrait of Philip IV, 1183, 8. Retrato de la infanta de España Doña María, reina de Hungría, Portrait de el infante de Espagne Doña María, reine de Hungría, Portrait of the Infanta María of Spain, Queen of Hungary, 1187, 9. La fragua de Vulcano, la Forge de Vulcain, de Forge of Balkan, 1171, 10. Vista tomada en el jardín de la Villa Medici, en Roma. Bu Price Dance le Jardin de la Villa Medici, Around View taken in the Garden of the Villa Medici, at Rome, 1210, 11. Vista tomada en el jardín de la Villa Medici, en Roma. Bu Price Dance le Jardin de la Villa Medici, Around View taken in the Garden of the Villa Medici, at Rome, 1211, 12. Retrato de un bufón del rey Felipe IV, llamado Pablillos de Valladolid, Portrait de un bouffon du roi Philippe IV, Pablillos de Valladolid, Portrait of one of the buffoons of Philippe IV, Named, Pablillos de Valladolid, 1198, 13. Retrato de Diego de Corral y Arellano, Portrait de Diego de Corral y Arellano, Portrait of Diego de Corral y Arellano, 1195, 14. Retrato de Doña Antonia y Peñarrieta y Galdós. Portrait de Doña Antonia y Peñarrieta y Galdós, Portrait of Antonia y Peñarrieta y Galdós, 1196, 15. Nuestro Señor crucificado, le Christ en Croix our Lord Crucified, 1167, 16. Retrato de Antonio Alonso Pimentel, Portrait de Antonio Alonso Pimentel, Portrait of Antonio Alonso Pimentel, 1193,
17 La rendición de Breda, las lanzas, la redición de Breda, les lances, Capitulation of Breda, de Lances, 1172, 18 La rendición de Breda, las lanzas, fragmento, la redición de Breda, les lances, fragment. Capitulation of Breda, de Lances, fragment, 1172, 19 Retrato del célebre escultor Martínez Montañez Portrait du sculpteur célebre Martínez Montañez Portrait of the eminent sculptor Martínez Montañez, 1194, 20 Retrato de la reina Doña Margarita de Austria Portrait de la reine Marguerite de Autriche Portrait of Queen Margaret of Austria, 1177, 21 Retrato del rey de Felipe III Portrait du roi Philippe III Portrait of Philippe III, 1176, 22 Retrato de la reina Doña Isabel de Borbón Portrait de la reina Isabelle de Bourbon Portrait of Queen Isabel of Bourbon, 1179, 23 Retrato del rey de Felipe IV Portrait du roi Philippe IV Portrait of Philippe IV, 1178, 24 Retrato del príncipe Don Baltasar Carlos Portrait du Prince Balthasar Carlos Portrait of Prince Balthasar Charles, 1180, 25 Retrato del conde duque de Olivares Portrait du comte duc de Olivares Portrait of the Count duque Olivares, 1181, 26 Retrato del rey de Felipe IV. En traje de caza Portrait du roi Philippe IV en costume de Shows y Portrait of Philippe IV in hunting costume, 1184, 27 Retrato del infante de Fernando de Austria Portrait del infant Ferdinand de Autriche Portrait of the infante Ferdinand of Austria, 1186, 28 Retrato del príncipe Don Baltasar Carlos Portrait du Prince Balthasar Carlos Portrait of Prince Balthasar Carlos, 1189, 29 Retrato de un enano del rey Felipe IV, llamado, el primo, Portrait de un nain du roi Philippe IV, dit, el primo. Portrait of a dwarf of King Philippe IV, surnamed, el primo, 1201, 30 Retrato de un enano del rey Felipe IV Portrait de un nain du roi Philippe IV Portrait of a dwarf of Philippe IV, 1202, 31 Retrato de un enano del rey Felipe IV Portrait de un nain du roi Philippe IV Portrait of a dwarf of Philippe IV, 1203, 32 El niño de Vallecas el enfant de Vallecas de Child of Vallecas, 1204, 33 El bobo de Coria el idiot de Coria de Fool of Coria, 1205, 34 Retrato de un truán del rey Felipe IV Portrait de un Bouffon du roi Philippe IV Portrait of one of Philippes Jestars, 1200, 35 Retrato de Pernia, Bufón del rey Felipe IV Portrait de Pernia, Bouffon du roi Philippe IV Portrait of Pernia, Buffoon of Philippe IV, 1199, 36 Retrato de Doña María de Austria Portrait de Doña María de Autriche Portrait of Mary of Austria, 1191, 37 Retrato de Doña María de Austria Portrait de Doña María de Autriche Portrait of Mary of Austria, 1190, 38 Retrato de la infanta Doña María Teresa de Austria Portrait de L. Infante. Marie Therese de Autriche Portrait of the Infanta María Teresa of Austria, 1192, 39 Retrato del rey de Felipe IV Portrait du roi Philippe IV Portrait of Philippe IV, 1185, 40 El dios Marte le dio Mars, 1208, 41 Mercurio y Argos Mercure Targas Mercury and Argas, 1175, 42 La coronación de la Virgen le Couronnement de la Vierge de Coronation of the Blessed Virgin, 1168, 43 Esopo Isap, 1206, 44 Menipo Menipe Menipus, 1207, 45 La fábrica de tapices de Santa Isabel de Madrid, las hilanderas, la fabrique de tapisseries de Santa Isabel, a Madrid, les fileuses, de Tapestry Works of Saint Isabel at Madrid. De Spinars, 1173, 46 Las Meninas, la familia, les Menines, la famille, de Little Girls, de Family, 1174, 47 Las Meninas, la familia, fragmento, les Menines, la famille, de Tell, de Little Girls, de Family, fragment,
48 San Antonio Abad visitando a San Pablo Saint Antoine Abbé visitant Saint Paul Ermite de Abad Saint Anthony, Visiting Saint Paul, 1169, El arte en España ediciones de vulgarización propagar el conocimiento de los tesoros artísticos de nuestra patria, es lo que nos mueve a publicar esta biblioteca de vulgarización del arte nacional, que tiende, por lo económico de su precio, a que llegue a todas las manos. Es tanto lo que aún poseemos, y tan importante, que es de conveniencia que se sepa, por los que no lo tengan averiguado, que nuestro país es todo un museo, rico, variado, generoso para cuantos a su estudio se dediquen. Para demostrarlo, y para que esta demostración llegue fácilmente a todas partes, emprendemos la publicación de una serie de tomitos en los cuales se recogerá, con abundancia de reproducciones y acompañado de breve texto, lo más saliente de antiguas construcciones seculares, de los pintores y escultores que gozan de nombradía universal y de cuanto en los museos españoles dice el abolengo de industrias artísticas nacionales. Obras publicadas: 1. La Catedral de Burgos. 2. Guadalajara Alcalá de Henares. 3. La Casa del Greco. 4. Real Palacio de Madrid. 5. Alhambra. 6. Velázquez en el Museo del Prado. 7. Sevilla. 8. Escorial. 9. Monasterio de Guadalupe. 10. El Greco. 11. Aranjuez. 12. Monasterio de Poblet. 13. Ciudad Rodrigo. 14. Goya en el Museo del Prado. 15. La Catedral de León. En prensa: Palencia, la Catedral de Sigüenza. Establecimiento editorial Tomás, Mallorca, 291, Baar Salounas MVSEVM Revista mensual de arte español antiguo y moderno y de la vida artística contemporánea. MSEVM es la única revista puramente artística en lengua española, que se publica en Europa y América. Es la mejor publicación de arte que ve la luz en los países de origen latino, según lo atestigua la prensa competente de Europa. Publica informaciones e investigaciones sobre pintura, escultura, arquitectura, arqueología, cerámica, vidriería, numismática, orfebrería, xilografía, tapices, bordados, decoración de interiores, etc., etc. A quien quiera lo solicite manda números de muestra. Precios de suscripción: España, un año 20 pesetas. Extranjero 25 francos. Número suelto 2 pesetas. Número suelto en el extranjero 2 fr. 50. Administración, C. Mallorca, 291, Barcelona, España. Reproducido, grabado y estampado en los talleres Tomás, de Barcelona. END of the Project Gutenberg Book Velázquez en el Museo del Prado. Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license de Full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada electronic works 1 by reading or using any part of this Project Gutenberg marca registrada electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada electronic works. See paragraph 1e below. 1.c de Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One of the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States,
You will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1 y 2. If an individual project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla SCI or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla SCI or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
You can play with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg marca registrada works. 1-9. If you wish to charge or distribute a Project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg marca registrada work. And
C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg. Marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada as goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation CIN or Federal Tax Identification Number is 64 a 6.221.541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596 a 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and the official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws allow some small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg marca registrada. Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg marca registrada concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg marca registrada a box with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg marca registrada e-books are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the USA unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep a box in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which is the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg marca registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Back. 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 Velázquez 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 The Full Project Gutenberg License, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 79.